Hi all, good morning. I hope everyone is doing fine. So yesterday we have studied around 7 classes of CARO, and also we have also seen how we can how we can see the applicability of CARO, right? So let us just revise it just with 2 minutes, the applicability of CARO and the 7 clauses. Then we go with remaining clauses. Totally we have 21 clauses, right? Okay. So applicability of CARO. So it is applicable to every company, including foreign company. But there are some exceptions. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா banking company, insurance company, Section 8 company, 1% company, private company, not being an subsidiary or holding of a public company, not அதுக்கப்புறம் and not having an paid up share capital in reserves and surplus not more than 1 crore rupees, and that is as on the balance sheet date, and which does not have total borrowings exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institutions at any point of the time during the financial year, and which does not have total revenue as disclosed in Schedule 3 of the Companies Act, including revenue from discontinuing operation exceeding 10 crore rupees during the financial year as per the financial statements. So these are the 5 exceptions. Okay. Next, we have seen para 3. So, we have 21 clauses. First clause is all about PPE. So, PPE, sorry, it's about fixed asset, PPE, intangible assets. So, first point in particulars of PPE and particulars of intangible assets we have to maintain this only. Second thing in we have management வந்து proper physical verification பண்ணிருக்காங்களா at reasonable interval, discrepancies இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ராப்பரா டெலிட் பண்ணிருக்காங்களா புக்ஸ்ல அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டைட்டில் ஆஃப் டீட்ஸ் ஆஃப் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதர் தேன் கம்பெனிஸ் நேம்ல யாராச்சும் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். லீஸ் அக்ரிமெண்டா இருந்தா இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஹோல்ட் இன் த கம்பெனிஸ் நேம் பிகாஸ் இட்ஸ் லீஸ், ரைட்? ஸோ லெஸ்ஸார் வில் பி தி in the title of deeds. It's in the name of lessor. That is an exception. So if it's not held in the name of the company, we need to provide the details in that format, in this format. 6 columns இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராப்பரா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ தட் ஷுட் பி டன் பை ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர். அதுக்கப்புறம் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து 10% ஆர் மோரா இருந்துச்சு அப்படின்னா வி ஷுட் ஸ்பெசிஃபை த அமௌண்ட். அப்புறம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் தட் ஹாஸ் பீன் இனிஷியேட்டட் ஆர் இட் இஸ் பெண்டிங், ஓகே, அண்டர் பினாமிஸ் ஆக்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்வென்ட்ரி விச் இஸ் யுவர் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஸோ கரண்ட் அசெட்டோட ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி கண்டக்ட் பண்றோம், ரீசனபிள் இன்டர்வல்ஸ்ல பண்றோமா, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதையும் ப்ராப்பரா டெலிட் பண்ண புக்ஸ்ல 10% ஆர் மோர் வந்து அதை we need to specify the amount. Okay. Next, second point என்ன அப்படின்னா working capital limits வந்து in excess of 5 crore rupees நம்மளுக்கு issue பண்ணிருந்தாங்கன்னா we have to see that we are filing some quarterly returns, right, or statements which we will file with that financial institutions or bank. So that should be agreement with our books of accounts. So அப்படி இல்ல அப்படின்னா we need to give the details that it is not in agreement அப்படின்னா we need to give the details. That is all about your second point which is current asset. First point is your fixed assets. அதுக்கப்புறம் third point என்ன அப்படின்னா ligs, loans, guarantees, other LIGs na LIGS loans, investments, guarantees and securities. So adile we have seen that company provide பண்ணிருக்கிறதுல aggregate amount to the யாரா இருக்க subsidiaries, joint ventures and associates அவங்களுக்கு என்ன other than aggregate other than subsidiaries, joint ventures and associates பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் it should be not prejudicial to the company's interest ஆ இருக்கணும். The schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated. So அது வந்து stipulated இருக்கணும், whether that is stipulated or not அப்படிங்கிறது we need to say. And also repayment or receipts of interest வந்து ரெகுலரா இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் we need to mention. Okay. Next fourth point என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஓவர்டியூ ஆயிருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஓவர்டியூ வந்து மோர் தேன் 90 டேஸ்க்கு வந்து ஓவர்டியூ ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா whether we have taken any steps to recover the principal amount and the interest அப்படிங்கிறது we have to mention. So fifth point என்ன அப்படின்னா
or loan வந்து it is been fallen due அதுக்கு we have extended or renewed or we have issued a fresh notes அப்படின்னா we have to mention the aggregate amount of such dues what we have issued அதுக்கப்புறம் as a percentage also we need to mention to the total loans which we have issued. Next, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable or demand without specifying any terms or period of repayment. So that is repayable on demand. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி we need to mention. If it is we have given anything else like that we need to mention. அதுக்கப்புறம் section 185 186. So இது வந்து fourth point என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா links தான் loans investment guarantees and securities. இது வந்து with regard to 185 and 186 directors and promoters related அது கரெக்டா கம்ப்ளை பண்ணிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 15 என்ன அப்படின்னா டெபாசிட்ஸ். ஸோ டெபாசிட்ஸோட ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கோமா இல்லையா 73 to 76. அப்புறம் எனி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா பை என்சிஎல்டி ஆர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எனி அதர் கோர்ட் ஆர் எனி அதர் ட்ரிபியூனல். ஸோ வெதர் த சேம் ஹேஸ் பீன் கம்ப்ளைண்ட் வித் ஆர் நாட் அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்குமா இல்லையாங்கிறதையும் we have to mention it. தென் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து செக்ஷன் 148 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன செவன்த் பாயிண்ட் ஸ்டிபுலேட்டட் ஸ்டாட்யூட்டரி டியூஸ் வந்து கரெக்டாக பே பண்ணியிருக்கோமா ஏதாச்சும் அரியர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு as on the last date of the financial year கன்சர்ன்ல more than 6 months repayable இதா இருந்துச்சு அப்படின்னா that we have to indicate. And also disputed statutory dues இருந்துச்சு அப்படின்னா that also we have to mention that எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறது we have to mention. So இதுதான் நேத்து வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, and revision is done. So this is how you need to revise before going to any new topic today. You have to revise what you have studied yesterday without seeing the study material itself. So apana you could able to memorize and recall it. Okay, fine. So we are going with eighth point. Okay, whether any transactions not recorded in the books have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books during the year. அதாவது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து previous yearல I have some undisclosed incomes or unsurrendered incomes. Okay, but that I am disclosing in the current year. Okay, in the books of accounts and also in as per the Income Tax Act. So அப்படின்னா like or else Income Tax Act வந்து fine income tax வந்து like they have found out that there is some undisclosed income. அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் taxable they have done it அப்படின்னா that should be properly recorded in our books of accounts that these are undisclosed incomes in the previous year and it is being shown in the current year அப்படிங்கிறது we have to show it, right? So that is properly dealt in the books of accounts, properly recorded in the books of accounts during the year on we have to show it. Okay, so whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act. So நம்மளோட books of accounts la record பண்ணல but it is being disclosed as income under current financial during the year in the tax assessment under the Income Tax Act அப்படினா அத ப்ராப்பரா நம்மளோட books of accounts la record பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கறது is what 8th point is all about. Okay, 9th point, a company, whether the company has defaulted in the repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender. If yes, the period and the amount of default to reported as per the format below. என்ன சொல்றாங்க, கம்பெனி வந்து repayment of loan or else any other borrowings இல்ல அப்படின்னா interest இதுல ஏதாச்சும் default பண்ணிருக்காங்களா ஏதாச்சும் லெண்டருக்கு அப்படின்னு we have to mention. So அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? So nature of borrowing including debt security. ஒரே நிமிஷம் நான் லைவ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். Okay, so it's going fine. Good. So yeah, nature of borrowing including debt securities. So நம்மளோட borrowing ஓட nature என்ன including debt securities இருந்தாலும் we have to mention that. அது first. அதுக்கப்புறம் name of the lender. அப்புறம் lender wise details to be provided in case of defaults to banks, financial institutions and government. So lender wise
in borrowings we have to mention it. Upper name of the lender. Paid on due date. So எந்த அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணல டியூ டேட்ல அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் வெதர் பிரின்சிபல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட், பிரின்சிபல் பே பண்ணல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலையா, and the number of days delay or unpaid, and remarks if any. So these are the 6 columns which we have to mention if we have not properly dealt with repayment of loans or payment of interest, that is default. Abdina, we have to give the details in this column, okay, in this table. Whether the company is declared willful defaulter by any bank or financial institutions or other lender. What is willful defaulter? So willful defaulter abdina ingit panamla irukku ana na vandu venunte panam vandu திருப்ப கட்டல லோன் வாங்கிட்டு. So that is I am wantedly not paying the loan. So that is what we call it as willful defaulter. So whether company வந்து willful defaulter declare பண்ணிருக்காங்களா by any banks or else any other financial institutions or by any other lenders அப்படிங்கிறது we have to mention. Then whether term loans were applied for the purpose of for which the loans were obtained. If not, the amounts of loan so diverted and the purpose for which it used may be reported. நம்ம term loans வாங்கிருப்போம் இல்லைங்களா, so அதுக்கு என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்கிருப்போம் அப்படின்னு we have mentioned it. So அதுக்காக தான் banks have provided you loans. So அந்த பர்பஸ்க்காக தான் you should utilize your loan amounts, right? But if we have not utilized the loan amount for the purpose which we have obtained, then if it is diverted abdina எந்த பர்பஸ்க்காக we have utilized it அப்படிங்கறத we have to report it. That is what C point is all about. Fourth point என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whether funds raised on short term basis have been utilized for long term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated. So short term purpose-க்காக we are obtaining a loan for a short term purpose, short term basisla ஆனா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது யூட்டிலைஸ் பண்றது for a long term purpose-க்காக யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா we can't able to take the return out of it short term basisla repay பண்ண முடியாது, because short term basisna the repayment term will be less only. So we are utilizing it for long term purposes abdina we have to mention that the nature and amount to be indicated placed for long term purpose. E point in abdina, whether the company has taken any funds from any entity or persons on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. If so, details thereof with nature of such transactions and the amount in each case. என்னோட சப்சிடரிக்காகவோ இல்லை என்னோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்க்காகவோ இல்லை என்னோட அசோசியேட்ஸ்க்காகவோ யாரோ ஒரு என்டிட்டி கிட்ட இருந்து ஐ எம் கெட்டிங் சம் லோன் அமௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த நேச்சர் ஆஃப் சச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் த அமௌண்ட், ஓகே, இன் ஈச் கேஸ். ஸோ ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் தி நேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ தி அமௌண்ட் if I have obtained for the purpose of providing it to meet the obligations of my subsidiaries, joint ventures and associates. So F point என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. If so, give the details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loans raised. அதாவது என்னோட சப்சிடரியோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸோட அசோசியேட்ஸ் இது ஏதோ ஒரு கம்பெனியோட அவங்களோட செக்யூரிட்டிஸை பிளெட்ஜ் பண்ணி ஐ எம் கெட்டிங் லோன்ஸ் அப்படின்னா அப்படி லோன்ஸ் வாங்கியிருக்கேனா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் விச் இஸ் பீன் செட் இன் தி F point. அப்படி கொடுக்கும்போது ஐ ஆல்சோ நீட் டு ரிப்போர்ட் தட் I have been defaulted or not in repayment of such loans which I am pledged the securities of subsidiary company or joint venture or associate companies. That is what F point. So 8th and 9th point padikkalama. 8th point is all about what undisclosed income which I have not recorded in my books of accounts, ana adana income tax act la record panna poren. So adanala I need to record that in my books of accounts. So adu proper pannirukoma illaya we have to indicate that amount. Apra 9th point is all about your loans which you are obtaining, right? 7th point 6th நம்ம பார்த்தது வந்து என்னன்னா sorry 7th இல்ல third point. So third point loan நாம கொடுத்தது
and fourth point வந்து loan நம்ம கொடுத்தது for directors and promoters, whereas ninth point வந்து நம்ம loan வாங்குனது. Okay, we have around F points. So study this. So we have around 6 points in 9. அப்புறம் 8th ஒரு point. So I could give you around ஒரு 7-8 minutes bonus ஒரு minute கொடுக்குறேன். So study through the concepts of point 8 and 9 and do recital. 8-minute timer. Uh, 8 minutes kulla you need to complete study and also share the voice note in the WhatsApp group which you have joined for focus study room, right? So adla share பண்ணுங்க. I just hear your voice notes and will revert back. Half of the time is almost finished.
We almost have only 1.5 minutes. Friendship being நினைக்கிறேன். WhatsApp group leave voice note போடலாம் once you have done with that. You can start voice notes. Start sending the voice notes. So once you done the voice note, I will check on that. So now we will go with point number 10. So 10th class in Pathina, whether money raised by way of initial public offer or further public offer, okay, IPO or FPO, including debt instruments. During the year were applied for the purpose for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported. Any report பண்ணனும் நம்ம ஏதாச்சும் அமௌண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்னா நம்ம புதுசாக ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறப்போ வாங்குறது ஃபர்தர் பப்ளிக் ஆஃபர்னா ஃபர்தர் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு எனி டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக வி ஆர் receiving some amount. So அதுக்கு we have applied for the purpose for which we have obtained, for which we have raised, we have mentioned. And if we have not raised, we are not applying for the purpose which we have raised, the details together with the delays on or default and subsequent rectification we have to provide it. That is what A point. 10A. 10B enna whether the company has made any preferential allotments or a private placement of shares or convertible debentures. என்ன சொல்றாங்க preferential allotments or else a private placement of shares or convertible debentures. அது fully partially or optionally convertible இருக்குன்னா during the year இருக்கு அப்படின்னா. If so, whether the requirements of Section 42 and Section 62 of the Companies Act 2013 have been complied with and the funds raised have been used for the purpose which have raised, and if not, Abdina, we have to provide the details in respect of the amount involved and the nature of non-compliance. So Section 42 is private placement. Section 62 is further issue of share capital. That is preferential issue. So in the under section we have to mention. Okay. So that we have to mention with regard to 10A and 10B. A வந்து IPO, FPO. B வந்து preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures. Section 42 and Section 62. And what is clause 11 பார்த்தா whether any fraud by the company or fraud
on the company has been noticed or reported during where? If so, the nature and the amount involved to be indicated. Okay, நம்ம ஏதாச்சும் fraud பண்ணிருக்கோமா இல்ல நம்ம கம்பெனிக்கு யாராச்சும் fraud பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு we have to ஏதாச்சும் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கோமா ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா what is the nature of the fraud and what is the amount involved அதை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் whether any report under subsection 12 of section 143 of the Companies Act have been filed with the auditors in form ADT 4 yes prescribed under rule 13 of the companies with the central government. So ஏதாச்சும் report நம்ம வந்து as we mentioned ADT 4 la we have filed with auditors அப்படின்னு we have to see. So if so we have filed with the auditor, we have to mention that also. So what is ADT 4? So ADT 4 is fraud committed against the company. So அது வந்து auditor க்கு report பண்றதா is what ADT 4. So whether any report under subsection 12 of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditor in the form ADT 4. So ADT 4 la auditor file பண்றாரு ஏதாச்சும் fraud that he has find அப்படின்னா that also we need to provide. அதுக்கப்புறம் whether the auditor has considered whistleblower compliance. So whistleblower னா என்னது? இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு deviations இருக்கு, any frauds இருக்கு அப்படின்னா who knows that fraud or deviations in the company, they will intimate that. Okay, a confidentiality will be maintained. Basically it will be anonymous இருக்கலாம். So anonymous இருக்கும். So that is what whistleblower. So if any received during the year by the company, so abdi irundhuchna we have to provide that detail. So with regard to 10 and 11, so IPO FPO preferential allotment அப்புறம் 11th one வந்து fraud. So fraud வந்து கம்பெனி நோட்டீஸ் பண்ணது இல்ல கம்பெனி நோட்டீஸ் பண்ணது கம்பெனி பண்ண ஃப்ராட் இல்ல கம்பெனிக்கு பண்ண ஃப்ராட் ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்று. ஸோ அதை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ADT 4 செக்ஷன் 143 ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணது. அப்புறம் C வந்து விசில் ப்ளோவர் பண்ணது. ஸோ இது ரெண்டு படிக்கிறதுக்கு ஒரு இது 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா. ஸோ அப்போ ஒரு 4 minutes போதும். அப்புறம் ரிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு 2 minutes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 minutes டைமர் போடுறேன். Almost half. Almost half of the time is finished. 2 more minutes left.
study alone. Okay, you can start reciting the WhatsApp group. We go with next topic, which is 12th class. 12th class என்ன நிதி கம்பெனி. நிதி கம்பெனின்னு என்னது? ஃபண்டு இது பண்றதுதான் இல்லையா? ஸோ ஃபுல்லாமே வந்து ஃபண்டுக்காக லைக் ஃபினான்ஸ்க்காக இருக்கிறது தான் நிதி கம்பெனி. அப்போ whether the நிதி company has complied with the net owned funds to deposits in the ratio of 1:20 to met out the liability. அதாவது நம்ம ஓன் பண்ணியிருக்க funds that is net owned funds to deposits. So deposits வந்து இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து 1:20 ரேஷியோ எதுக்காகனா நம்மளோட liability மீட் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை நம்ம மீட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அந்த இதுக்காக அந்த ரேஷியோ வந்து மீட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது we have to see. அதை பார்க்கணும் நம்ம. ரெண்டாவது, whether the நிதி company is maintaining 10% unencumbered term deposits as specified in the நிதி rules 2014 to meet out the liability. ஸோ அதே மாதிரி to meet out the liability 10% வந்து unencumbered term deposits வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறது we have to see. அதுக்கப்புறம் whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof. So deposits repaymentலயோ இல்ல interest of deposits paymentலயோ default இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா we have to provide the details. So 3 points. One is 1:20 என்னன்னா net owned funds to deposits அந்த ரேஷியோ கம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா to meet out the liability. அதே மாதிரி 10% in unencumbered term deposits அதை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களா, that is also to meet out the liability. அப்புறம் third point என்னது, default in payment of interest or repayment of deposits இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். If so, we need to provide the details of such things. This is what your 12th one. So 12th one is what? நிதி company. So நிதி company we have ABC. அப்புறம் 13th one. So 13th one என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா whether all the transactions with related parties or complied with section 177 and 188 of the Companies Act were applicable and the details have been disclosed in the financial statements etc as required by the applicable accounting standards. So related party or accounting standard இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படி டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆக்டோட செக்ஷன் 177 அண்ட் செக்ஷன் 188 அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா ஃபார் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டன் வித் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோமா வித் ரிகார்ட் டு செக்ஷன் 177 and 188. அதே மாதிரி we also need to say proper disclosure in financial statements as per SA வந்து we have done அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒன்று என்னது செக்ஷன் 177, செக்ஷன் 188, அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் 3 things we have complied with regarding to related party transactions அப்படிங்கிறது we have to mention it. Then 14th clause என்ன அப்படின்னா whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. So size and nature of the business are based பண்ணி அதுக்கு commensurate பண்ற மாதிரி internal audit system வந்து நம்ம இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு we have to mention. And whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor. So அப்போ internal auditor reports should be considered by the statutory auditors because internal auditors will give you some risk assessment reports. So other base பண்ணி the auditors may have a preliminary understanding of the entity. So risk assessment procedurely when they statutory auditors first they have to study the reports given by the internal auditor, so they have an understanding of the controls, operating effectiveness of the controls. So for that matter whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditors or not. So 14th point is all about internal audit system. So internal audit system வந்து size and nature of the business க்கு பேஸ் பண்ணி commensurate அந்த அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் statutory auditors வந்து internal auditors ஓட ரிப்போர்ட்டை
consider பண்றாங்களா அப்படிங்கிறது we have to mention. So we have studied 12, 13 and 14. So 12 is all about Nidhi company and 13 is all about related party transaction and 14 is about internal audit system. 15 partner. Okay. So whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with her. If so, whether the provisions of section 199 of 192 of the Companies Act have been complied with. So any non-cash transactions that we have entered into with the director or any persons that are connected with the director. Okay. So abdina whether the provisions of section 192 of the Companies Act வந்து comply பண்ணிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது. So section clause 15 என்னங்க non-cash transactions with the director or any other person connected with him, and if so we have complied with section 192 192 of the Companies Act or not. That details we have to provide. So four class number particular 12, 13, 14, 15. Okay, so I will give around 6 minutes.
Okay, so almost we are going to end. Like the timer is going to end. So நம்ம இப்போ 15 பாயிண்ட் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். We have around 6 points, right? So அதுல 16th clause என்னன்னா whether the company is required to be registered with section 45IA 45A with of the Reserve Bank of India Act. If so, whether registration has been obtained. So company வந்து section 45IA of the Reserve Bank of India Act அதுல வந்து they have to take registration அப்படின்னா whether they have taken the registration or we have to mention, and B, whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activities without a certificate of registration from the RBA as per the RBA Act. So company when they conducted any NBFC or HF housing finance activities without a valid certificate of registration. So abdi irundhuchu appadina we have to mention that also. And third point is whether the company is a core investment bank, a core investment company, investment banking whether the company is a core investment company, CIC, as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India made panna regulations padi core investment company அப்படினு பார்க்கணும். If so அப்படினா whether it continues to fulfill the criteria of CIC, இப்பவும் it fulfills the criteria of CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC na whether it continues to fulfill such exemption or unregistration அந்த conditions fulfill பண்ணதான் we need to see. So what we need to see, company வந்து CIC கம்பெனியான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் இப்போவும் CIC conditions வந்து fulfill பண்றாங்களா, அதுக்கப்புறம் exempted or unregistered CIC அதுவும் continue பண்றாங்களான்னு we have to see. அதுக்கப்புறம் whether the group has more than one CIC as the part of the group. If yes, indicate the number of CIC which part of the group. So or in the group of company so in the group, I mean or a group of companies have more than one CIC abdina, we have to mention the number of CIC which are the part of the group. So that is what 6th point is all about. So which is 45IA. 16th clause. 17th clause in abdina, whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. If so, the amount of cash losses. So cash losses ஏதாச்சும் incur பண்ணிருக்கோமா in the financial year and in the immediately preceding financial year. So in the financial year மட்டும் கிடையாது, immediately preceding financial year we have done any cash losses ஆன்னு பார்க்கணும். And if so, we need to state the amount of cash losses. That is what 17th clause is all about. By 18th clause என்னது, whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year. If so, the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors. So என்ன சொல்றாங்க, இந்த வருஷத்துக்கு any resignation of statutory auditors இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் புதுசா வேற ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அப்போ அவுட் கோயிங் ஆடிட்டரோட கன்சர்ன்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் இஷ்யூஸை கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்களா இப்போ ஆன்போர்ட் ஆயிருக்கிற like இப்ப இருக்கிற currently இருக்கிற statutory auditors அப்படிங்கிறது we have to see. That is what 18th clause is all about. So I will give so நம்ம எது வரைக்கும் படிச்சோம், 15 வரைக்கும் படிச்சோம், 16 17 18 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So I will give around ஒரு 5 minutes to study this. 16 17 18. So 16 is about 45IA, 17 is about cash loss, 18 is about statutory auditors or the resignment. So totally I give you around 5 minutes.
Sunday today should be an energetic day, not a day for rest and relaxation. Okay, so our 5 minutes is going to end. அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் 16 17 18 பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ 16 is about 45A RBI Act அதுக்கப்புறம் தட் சிசிஐசி அதெல்லாம் பார்த்தோம் என்பிஎஃப்சி ஹெச்எஃப் அதெல்லாம் அப்புறம் 17th is about cash loss and 18th is about statutory auditors or resignation and 19 20 21 order we are ending para 3 okay so adula yes 19 so on the base of financial ratios, aging and expected days of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statement, the auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. So என்ன சொல்றாங்க balance sheet dateல there is no material uncertainty exist as on the date on the auditor report that so a company வந்து capable of meeting its liability ஓகேங்களா balance sheet dateல என்ன liability இருக்கோ அந்த liability is it capable of meeting அப்படின்னு பார்க்க falling during that is being fallen during fallen due within 1 year from the balance sheet date. So 1 year குள்ள என்னென்னலாம் டியூ ஆக போகுதோ அந்த லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் மீட் அவுட் பண்றதுக்கு கேப்பபிளா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு எதுவுமே ஒரு மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆடிட்டர் ஹாவ் டு கிவ் அன் ஒப்பீனியன் ஓகே So on the basis of the financial ratios, aging, expected dates of realization of financial assets, payment of financial liabilities, and any other financial information that is accompanying the financial statements. So idella based pani auditor has to give an opinion that no material uncertainty exists as on the date of the balance sheet. Then 20th clause. Whether in respect other than ongoing project, the company transferred any unspent amount to a fund specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to subsection 5 of section 135 of the said act. So another 135, it is about CSR. So CSR la unspent amount ஏதாச்சும் இருக்கா So other than ongoing project, so ongoing project illama, the company has transferred any unspent amount to a fund specified in Schedule 7. So Schedule 7 we can able to transfer our unspent amount. Okay, now so up to within a period of 6 months when the from of the expiry of the financial year in compliance with second proviso of the subsection 5 of section 135 of the said act. So என்ன சொல்றாங்க other than the ongoing project that is CSR la company வந்து ஏதாச்சும் அமௌண்ட் வந்து அன்ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட் வந்து
schedule 7 specify amount send பண்ணிருக்காங்களா within a period of 6 months of the expiry of the financial year. So that we need to say. And whether any amount remaining unspent under section 5 of section 135 of the Companies Act pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with the provisions of subsection 6 of section 135 of the said act. அதாவது unspent இது but for the ongoing project அது வந்து special account we can transfer for that ongoing project. So அதை வந்து transfer பண்ணிருக்குமா. So one is other than ongoing project to specified இது for a schedule 7 அதுக்கப்புறம் next is about ongoing project special account ஓகேங்களா. செக்ஷன் 135 subsection 5 subsection 6 இது ரெண்டும் கம்ப்ளை பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஃபார் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, clause 21 is only for consolidated financial statement. So we will see whether there have been any qualification or adverse remarks by the respective auditors in the company's auditors report order, that is CARO, of the companies included in the consolidated financial statement. So either adverse remarks or else any qualification. So if yes அப்படினா indicate the details of companies and paragraph numbers of the CARO report containing the qualification or adverse remarks. So இப்போ பார்த்த 20 classes-லயும் ஏதாச்சும் adverse remarks இல்ல qualifications இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to mention the clause number and also we have to mention what is the adverse remarks in clause 21. Okay, this is what your clause 21 is about. We have to study clause 19, 20 and 21. Before that, paragraph 4 பார்த்துக்கலாம். Reason to be stated for unfavorable or qualified answers. So ஒரு unqualified opinion தர்றோம் அப்படின்னா so அதுக்கு we have to give a reasons. ஓகேங்களா, fine. So whether in the auditor's report the answer to any of the questions referred to in para 3 is unfavorable or qualified, then the auditor's report shall also state the basis for such unfavorable or qualified answer as the case may be. So adukku reason வந்து provide பண்ணனும். Okay, then whether the auditor is unable to express any opinion on specified matter. So அவர்னால ஏதாச்சும் he is unable to express na his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same. So இதனாலும் you need to disclose it. Okay, there should be transparency. முன்னால qualified இருந்துச்சுன்னா qualified you need to give and what's the reason for giving a qualified opinion, and also if you can't able to express any opinion அப்படின்னா you have to mention that I can't able to, you have to mention that fact and also the reason for such opinion that you can't able to express on that fact அப்படிங்கிறது you have to mention. That is what para 4. Okay, so take a 5 minutes and study this. Okay, okay, so take a 5 minute, study this and do the recital in WhatsApp. I will check and revert. Okay, so that's all for today. Thank you for joining in the sorry, roll out. Okay, so I hope this Sunday will be a valuable day for you. This morning, Sunday morning, right? So first day 1 hour productive use பண்ணியாச்சு. So with the positive mindset, we are ending our life. Again, we meet tomorrow with another new topic in audit. Okay, thank you.